Okay. Next one, society in Sangamij. Many of the communities and also established this time. Many of the communities of the Iron Age society were organized tribes. Some of them were chiefdoms. The Sangamij society in transition from a tribal community, okay, ruled by a chief to a large kingdom ruled by a king, okay. And this time and societies and some of the communities and also organized this time. Next one, composition of the society, division of the society, okay. The social stratification had begun to take root in Tamil society by the Sangam times. There were several clan means அவங்களோட குலத்தொழில் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா. There were several clan based communities including groups such as பாணர், பரதவர், எய்னர், உழவர், காணவர், வேட்டுவர், மறவர். Okay. So the Venthas chiefs and their associated from the higher social groups. There were priests who were known as Andanas. There were artisan groups and specializing in pottery and blacksmithing. The caste system we found in North India but did not take root in Tamil country, as social groups were divided into 5 situational types. So that relations to the occupational patterns. Okay ma. ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னு சொன்னால் சமூக பிரிவுகளை பற்றி பார்க்குறோம். ஓகே. ஸோ இந்த டைமில் அதாவது ஸோ அண்டு சோசியல் டிவிஷன்ஸ் அண்டு டிவிஷன் ஆஃப் த சொசைட்டி மஸ்ட் பிகின் டு டேக் ரூட் இன் தமிழ் சொசைட்டி பை த சங்கம் டைம்ஸ். இந்த சமூக பிரிவுகள் வந்து இந்த டைமில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. அண்டு தெர் வர் செவரல் கிளான்ஸ், அவங்களோட குலத்தொழிலை மீன் பண்ணி இந்த பிரிவு பிரிச்சிருக்கிறாங்க. There were several clan-based communities including groups பாணர், பரதவர், எய்னர், உழவர், காணவர், வேட்டுவர் and மறவர். ஓகே. இதில் Venthas and chiefs and their higher position. ஓகே. Venthas and chiefs. ஸோ அரசர்களும் குலத்தலைவர்களும் உயர் பிரிவினராக இருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீஸ்ட். ஸோ ப்ரீஸ்ட்னால் உனக்கு தெரியும், பூசாரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். There were priests who were known as Andanas. There were artisan groups, pottery, blacksmithing. Next, caste system. ஸோ இந்த caste system வந்து we find in North India but did not take root in Tamil country. பட் தமிழ் கண்ட்ரியில் இந்த caste system இல்லை. ஸோ இது வந்து எந்த மாதிரி இவங்க நம்மளோட சமூக பிரிவு ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் 5 லேண்ட்ஷிப்ஸ். இதில் 5 வகை நிலங்கள் நம்ம பார்த்தோம். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை. இதில் அவங்களோட தொழிலை வச்சு வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த சமுதாயத்தை பிரிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ social groups were divided into 5 situational tribes Tamil and related occupational patterns. Even though Sangam society was characterized by limited consumption of commodities. Sangam society characterized by limited consumption of commodities. The kings, chiefs and merchants led a prosperous life. King, chieftains and merchant. So இவங்க life is very prosperous. Okay, very wealthy. People at the margin lived in poverty, but some of the people very poverty, ஏழ்மையாக தான் இருக்கிறாங்க. Farmers depended on their patrons for their livelihood. The development of agricultural and pastoral way of life. But agricultural peoples and common peoples not developed. Kings and chiefs and merchants are also very wealthy. But some of the peoples lived in poverty and harm the ecosystem and naturally available forest and wild animals. It is possible that some of the hunters and gatherers might have been pushed to the forest areas and few might have taken up the occupation manual labors. So இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் ஹண்டிங் அண்ட் கேதர்ஸ். ஸோ அவங்கள இட் இஸ் பாசிபிள் ஆஃப் த சம் ஆஃப் த ஹண்டிங் அண்ட் கேதர்ஸ் மைட் ஹேவ் பின் புஷஸ்.
இவங்கள வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா, அவங்க வேட்டையாடினவங்கள அவங்கள நீங்கள் வந்து இதே ஒர்க்கை தான் பார்க்கணுங்கிறத புஷ் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் பாசிபிள். Hunters and gatherers might have been pushed to the forest areas and a few might have taken up the occupation of manual labors. The development of agriculture in the wetland region depended on the use of certain groups of peoples as laborers. Some of the peoples and also follow agriculture in the wetland regions and also depended on the use of certain groups of peoples and laborers. Next one, women. Women are frequently referred to in Tamil text as mothers, heroines, foster mothers. Okay, so women and also called frequently referred to Tamil text such as mothers, heroines and foster mothers. Women from pioneer families, dancers, poets, royal women were also portrayed in Sangam literature. There are references to women from all 5 ego zones. For example, Venni Kuethier is identified as a poetess from the village of Venni. For example, women's. So Venni Kuethier is identified as a poetess from the village of Venni. They are references to women protecting Thinai field, and that time must protected and protecting Thinai field from birds, and women selling and women are women selling salt and showing that women were involved in the primary production. So and previous times women selling salt and showing that women were involved in the primary production. Next one, instances where women prepared to die along with their husbands also occur in the literature of the times. So for example, women's prepared to die. Women's prepared to die. அதாவது பெண்கள் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, தங்கள் கணவரோடு உயிர் துறக்க முன்வந்ததை வந்து அந்த டைமில் இலக்கியங்களில் குறிப்பிடுதாங்க. ஸோ women's prepared to die along with their husbands also occur in the literature of the time. Okay. Next one, economy. Economy was mixed as elaborated in the Thinai concept. People practiced agriculture, pastoralism, trade and money exchange, hunting, gathering and fishing depending upon the ego zones in which they live.